tonight. More than 94.83% of Tanzanians participate in the voters' registration exercise. Tanzania Revenue Authority TRA and Tanzania Investment Center TIC to implement a strategy that aims to address tax challenges facing investors. And in sports, after winning the derby against Simba, Yanga to face JKT Tanzania on Tuesday in the NBC Premier League. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. 31,282,331 people, equivalent to 94.83%, have registered to vote for the November 27th local government's election. This was said by the Minister of Regional Administration and Local Governments, Mohamed Mchengerwa, when giving a report on the nationwide voters registration exercise, which was held from 11th to 20th of October this year. Ni takriban milioni 15,236,772 sawa na asilimia 48.71, na wanawake ni takriban milioni 16,045,559. Nitarejea. Na wanawake ni takriban milioni 16,045,559. Hii ni sawa na asilimia 51.29. Now, a day after the voters' registration exercise closed, women from the Iraq and Barbaig community in Bolo district, Manyara region, have said that they are ready to vie for leadership positions in the local government election so that they can participate in decision-making levels and bring about inclusive development. Sisi tumejipanga, tumewahimiza akina mama waende wakajiandikishe, tumejitokeza, tumejiandikisha. Kwa hiyo tunataka tugombee nafasi zote, nafasi ya mwenyekiti, nafasi ya wajumbe wa serikali ya kijiji, tujitokeze kina mama. Usimjaribu kumchagua kiongozi anasema yeye mimi mtanaongelea ukabila. Huyu sio kiongozi. Kikuta mwanamume mtu anaongea habari ya ukabila, ujue kwamba huyu mtu sio kiongozi. Hajiamini, hajijua hata anafanya nini. Akina mama acheni woga, nendeni gombeeni. Nyinyi mjue kwamba rais wa Tanzania ni mwanamke? Si tunajua? Sasa kwa nini sasa ninyi simuunge mwenzeni mkono? Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, has said more in-depth studies and strategies are needed to bring about cultural changes in order to eliminate behaviors that are a setback to development. Vice President Dr. Philip Mpango made this statement in Dar es Salaam when opening a conference celebrating 30 years of the Economic and Social Research Foundation, ESRF. The government shall also continue to urge ministries, departments and agencies to use services rendered by ESRF to inform the development of sectoral policies and strategies. Equally, the government will continue to encourage the private sector, civil society organizations, development partners and other players, both local and international, to work with or partner with ESRF. And with regard to the challenge of growing competition from consulting firms, I think the key weapon at ESRF's disposal is, in my view, to ensure quality research output and for ESRF to maintain excellence. And this will need investing in attracting the best research and analytical brains, as well as pay them well. In other words, for ESRF to command a fair share of the research and policy analysis market, it must observe meritocracy in staff recruitment,
And besides, it is for a fact that fair competition is healthy insofar as it guarantees the best product. Now, the government, through the Samia Health Specialization Scholarship Program, has allocated 14 billion shillings for training of 554 doctors, being measures taken to address the problem of specialist shortage in the country. Tutaenda kusomesha wataalamu wengi kwenye taaluma za watoto wachanga, ili kuhakikisha kwamba tunaokoa vifo vya akina mama lakini na watoto, kwa sababu mama na mtoto wanaenda sambamba katika eneo hili la uzazi. Lakini masuala ya mental health, mnajua masuala ya afya akili nayo ni changamoto sasa hivi, hatuna wataalamu wengi. Kwa hiyo concentrate pia kusomesha wataalamu wabobezi kwenye eneo hili la afya ya akili. Lakini tuna shida kubwa, na kama mmeendelea kutusikiliza, magonjwa yasiyoambukiza nayo yameendelea kuwa ni changamoto. Sasa hivi magonjwa ya figo, kansa, lakini mmeona tunaendelea kuwa na wagonjwa wengi wa moyo, lakini kisukari. Kwa hiyo magonjwa ya namna hii pia tunaona ni kama vile yanachukua kasi. Kwa hiyo tunataka kuwa na wataalamu wabobezi kabisa katika maeneo haya. The team of more than 21 soldiers from Tanzania People's Defense Forces, TPDF, who had climbed up Mount Kilimanjaro with the Uhuru Torch and the national flag, have returned safely and were received by the Chief of Defense Forces, CDF, General Jacob Mkunda. Waliopanda sote tunawaponge, waliopandisha mwenge wetu. Kwa heshima na taadhima, naomba kutoa taarifa kwako Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kuwa Jeshi la Wananchi wa Tanzania limetekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa weledi, uaminifu na uangalifu mkubwa. Jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tunautumia mwenge huu kama chachu ya kuimarisha upendo, amani, mshikamano na kuleta matumaini na maendeleo katika jamii zetu. Tunapaswa kuhamasisha vijana wetu na vizazi vijavyo. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has called on African envoys representing their countries in Tanzania to strengthen economic cooperation and opportunities that include promoting Zanzibar's tourism attractions internationally. President Dr. Hussein Ali Mwinyi made this statement during a meeting with African envoys at State House, Zanzibar. These are the major sectors under the blue economy. The fact that you are here and your readiness to cooperate with us, to work with us, to make sure that you act as ambassadors for Zanzibar tourism in your country is very highly appreciated. And I would definitely encourage more cooperation around the different areas that I have just mentioned. Zanzibar is being connected to the coastal areas, which include, of course, Mombasa, but also Comoros, and so on. We can still do bigger business than we are doing currently. And in the past, we had very good trade with Comoros. I think it is time now we revive that, so that we can have more trading between our coastal areas as well as Mombasa, for that matter.
nchi za Afrika zinaweza zikainuana kiuchumi, na dhamira yetu ni kwamba tunapoangazia hivi, tunaangalia ni vipi tunaweza kuinuana wenyewe. Manake wakati mwingi tunapotegemea nchi za kutoka mbali kutuletea wageni ama kuleta miradi ama kuja kufanya uwekezaji, wakati mwingine tunakuwa na matatizo, manake wanapoweka vikwazo ama wakati mwingine wanakuwa na mambo yao ambaye wanaangazia sehemu zingine, sisi basi kama Afrika tunapoteza. Kwa hivyo ni kweli kabisa sisi wenyewe tunaweza tukainuana kiuchumi, tunaweza tukafanya biashara pamoja, tunaweza tukatembeleana pamoja, kufanya utalii wetu ukaimarika na ukainuka. Hii itakuwa sio ile utalii wa ndani tu kwa ndani ambao ni domestic, lakini inaweza tukafanya regional utalii. The crude oil and natural gas exploration project being implemented at a cost of 43 billion shillings at Eyasi Wembere block in Arusha, Singida and Simiyu regions has reached 40%, with the beneficiaries of the project calling on the government to ensure it is completed as planned so that they reduce use of unclean energy. Kisha patikana kama gesi na petroli, itatusaidia na sisi kuinua maendeleo yetu kijichanya. Wale watafiti tunaomba basi wafanye uharaka, maana tuna hamu sana na mradi huu kwa kweli. Na taarifa za awali zinaonyesha bado eneo hili ni potential. Kwa hiyo kwa hatua hii tulionayo, endapo tutaikamilisha, tutapata maeneo ambayo tunaweza tukachimba mafuta au gesi haraka iwezekanavyo, kupata data zile. Kupata data ndio tutaweza kujua kwamba tuko wapi. Lakini ni kazi ambayo ni ya kitaalamu sana. Lakini kwa kweli tumeridhika kwamba wanafanya kazi yao vizuri. Wananchi wana shauku kubwa ya kujua, je, tuna nini katika eneo hili. Kwa hiyo nataka niwahakikishie na bodi tumeelekeza wawe makini. East Africa TV and Radio have launched the 5th season of the Mama Lishe competition that aims to give women food vendors value addition. Na majaji wabobezi wenye uwezo, wenye kung'amua chakula kipi kimezingatia recipe, yani vile vichanganyio, viungo, kama ni andazi, sukari imepimwaje, amira imewekwaje, je unga umezingatia ule muda wa kuumuka. Kwa hiyo wale kidogo wanaturahisishia kazi katika kumpata mamalishe ambaye tutampa thamani. Sio kwamba ambao hawashiriki sio bora, ni bora, lakini inabidi tuwapate wa kuwaongoza wale bora. Na sisi tulikuwa na kauli mbiu kwamba hakuna kushindwa bali kuna kujifunza. Ukiangalia kwenye mama lishe, tunaongelea lishe ni kwamba tunaongelea afya za watu ambao sisi tunawahudumia. Na sisi hata tunaamini mama lishe akiwa vizuri, hata mteja ambao sisi tunamtaka kwenye a reason to imagine aweze kuzifikiria au kuzifikia ndoto zake, akipata lishe bora na kuwa vizuri. Au thamani ambayo tunaenda kumpatia mama lishe huyu, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba swala la pesa lisiwe headache kwake. Yaani apate muda mwingi kufanya ile shughuli ya kufanya mapishi. Tunafanya vipi ili kumwezesha hivyo? Cha kwanza tunamletea huduma hizo kwenye simu yake ya mkononi. Na tunajua kwamba sekta ya chakula ni sekta ambayo ni afya. Kwa hiyo chakula akiandaa katika mazingira ambayo ni machafu, inaweza ikapelekea chakula kikabadilika na kuwa sumu na kuleta effect kwa yule mlaji. And African countries have been urged to put in place youth-friendly laws and policies to enable them to use land resources and reduce various challenges they face. The call was given by young people from different African countries meeting in Arusha to discuss challenges facing them that include creating poverty, lack of opportunities, and the right to own land. So what we need is the African government need to put the youth in the different agenda. That is the first. And second, they need to consider the voice of the young people. And third, they need to consider the young people in the different implementation of the different policies. And then I say, you are doing for the young people. If you are doing for the future generation, it's now you need to involve them. It's now you will train them how to govern, how to manage the land, how to manage the agriculture, how to manage the policy, how to implement the policy. So if you want that the young generation
cannot lose the way, it's now we will start to train them how to manage the thing, how to manage land, how to do the thing so that the future. Research has shown and has dispelled that youth are not interested in learning, and they are also dispelled that youth are very irresponsible when it comes to land governance. Youth have not been given the opportunity to own land. They have not been given the opportunity to manage land. And most times those lands that that has been inherited are land that might not be good for farming anymore because it has been used by my father for years, and now it's coming to me. What you can I get from that? Kwa hiyo kadri tunavyoongezeka manake na mahitaji ya ardhi yanahitajika. Na ipo haja kubwa ya kuwashirikisha vijana ili watambue kwanza ardhi tulionayo. Tunahitaji kuitumia vizuri sana ili tuzalishie na tupate matokeo chanya kwa ardhi hii kidogo tulionayo ambayo haiongezeki katika taifa letu. Bahati nzuri sana serikali yetu au nchi yetu imeweka mifumo na ukapata ardhi yako kwa utaratibu. Sasa kikubwa inayokuja sasa, vijana sasa wanatakiwa wafahamu hizo hatua. Kwa wadau kama hawa wanatusaidia. Well, that marks the end of national news. Business news is next. Welcome back, and in business news tonight. Tanzania Revenue Authority TRA and Tanzania Investment Center TIC have agreed to implement a cooperation strategy that aims to address tax challenges facing investors. Weka mfumo wa pamoja wa kutatua changamoto za wawekezaji zinazojitokeza baina ya taasisi zetu mbili. Lakini tatu, kuwa na timu ya wataalamu ambayo kwa mara itakuwa ikikutana na kupitia ushirikiano wa taasisi zetu mbili na kuangalia namna ya kuboresha utendaji wake. TRA na TIC itafanya kazi kwa pamoja ili kutatua na kumaliza changamoto zao za kikodi walizonazo. Lakini pili, hata wanapoendelea kufanya shughuli zao za kiuchumi. Cocoa farmers in Mvomero District, Morogoro region have urged the government to make improvements on the warehouse receipt system, particularly network challenges, as well as to increase the number of buyers in the system. Ilipokuja tu mfumo tukaanza kuuza 4,000, baadaye ikawa inapanda hadi bei kubwa tumekuja kuuza 29,000 na point. Changamoto moja kwamba unaweza wakati tunaangalia mauzo, yani siku ya mnada, kuna muda mwingine tunaweza tukaingia kwenye linki imewekwa ndani ya nusu saa. Ni mfumo mzuri, ila kuna watendaji wengine baadhi sio adilifu. Alafu ni ucheleweshaji wa hela itoki kwa wakati. Hilo ndio sababu ya kubwa sana kwenye gara hili. Unaweza ukaenda benki ukaambia mtandao unasumbua, sasa huwezi kupata pesa masaa 72. Kama serikali kwanza tumeyasikia, tunachukua, lakini pili kwenye yale ambayo kwenye mfumo tayari tulishaongea pale na tunaenda kujadili leo hii tupate ufumbuzi wa changamoto chache ambazo wamesema mmoja wapo hapa kulingana na mfumo na hasa kwenye mauzo na kadhalika. Lakini zaidi ni wahakikishie serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan amedhamiria kuwakomboa wakulima. And hundreds of entrepreneurs have turned up at the Tanzanite Manyara Trade Fair taking place in Babati town that aims to promote economic opportunities in the region. Nimefika hapa Manyara Babati kwa ajili ya maonyesho yetu ya TCCIA ambao yanazidi kuboreshwa mwaka hadi mwaka. Tuna bidhaa mbalimbali ambazo tumekuja nazo na tunashukuru, mapokezi ni mazuri na kazi iliyoko hapa ni njema, inaridhisha. Hata wananchi wanaipokea kwa vizuri sana, ni wengi wanaofika kwa ajili ya kuangalia bidhaa zetu na vile vile wamezipenda, hata wanachukua kwa ajili ya matumizi. Na nimekuja maonyesho ya Manyara TCCIA. Ninayapenda ya maonyesho kwa sasa, sio mara ya kwanza, ni mara hii ya 3 na kuja
tangu alivyoyaanza. Umuhimu wa maonyesho haya si kwa tukio tu la mwaka huu, hata tangu nilivyoanza kuja huko nyuma mpaka hivi ninavyoongelea sasa hivi, nimeona umuhimu nikiwa kama mzalishaji. Maonyesho haya yanahusu wafanyabiashara, kilimo, viwanda, utalii pamoja na madini katika mkoa wetu wa Manyara, na dhumuni kubwa la maonyesho haya ni katika kupromote yale tunasema viwanda au biashara za ndani na kuhakikisha kwamba zinavuka kwenda ngazi za kimataifa. Na kama unavyoona katika maonyesho haya, leo ni siku ya kwanza na uwanja tayari umekwisha furika. Tunazidi pia kuwahimiza Watanzania na watu wote ambao wako katika nchi hii waweze kufika katika maeneo haya. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. After getting 3 points in the derby against Simba Sports Club on Saturday, Yanga Sports Club is expected to face JKT Tanzania in an NBC Premier League game on Tuesday. We analyzed already this team. It's coming from a big win at home. It's a team who, I think they lost only 1 game. They draw 4, I think. Yeah, which is looking very, very difficult in the defensively aspect, but we need to work in that, and we know always how we need to fight in to win a game. I expect it will be a tough game, and we need to be very, very focused and how we play tomorrow in Chamasi. Kwa kuona njia hiyo, jinsi gani sisi ambavyo tutafanya au jinsi gani njia gani ambayo sisi tutaitumia, inabaki ni sisi sasa as a team kujua kwamba hii ni siri ya team, nini ambacho inaweza ikafanya. Kuna timu ambayo inaingia katika mchezo wote kwenda kupoteza au kusare, lakini mentality yetu ni kwenda kushinda mchezo huu, na JKT sio timu mbaya, ina wachezaji wazoefu nao wanakuja kuweza kushinda katika mchezo hili yetu. Kwa hiyo sisi tuko makini na kwenda kufuata mfumo au maelekezo ya mwalimu. Former Simba and Yanga Sports Club's goalkeeper Steven Nims has said that Simba needs to retain local goalies Aishi Manula and Ali Salum to get good results. Yani yeye yule goalkeeper Salim na Aishi wale lazima wawepo. Sasa Simba waangalie katika wawili na mmoja hapo mmoja. Yote tutakayemwacha sawa tu. Wewe kwa upande wako. Si ndio mimi nasema katika wote wakina nani? Musa Kamara, Ayubu. Kwa sababu gani yule Kamara anasaidia mambo ya kucheza, lakini Ayubu Kredi ni mzuri sana wa goli. Sasa wenyewe sasa hapo Simba utajichagulia wenyewe katika wawili, lakini wawili hao wangewaacha. And the East Africa Wheelchair Tennis Competition is expected to take place in Dar es Salaam from November 20th this year, with Tanzanian players continuing with preparations for the competition. Mashindano hayo yatajumuisha nchi mbalimbali kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Tutakuwa na Kenya, tutakuwa na Rwanda na tutakuwa na Kongo. Lengo kubwa kwa mashindano haya ni kujaribu sasa kuinua vipaji vyetu vya wachezaji wetu ambao tuna wachezaji ambao wazuri kabisa hapa kwetu, kuwainua na kuangalia mchezo na kutangaza mchezo ndani juma. Na tutakuwa na mashindano vile ya upande wa junior, na tutakuwa na refresh course kwa ajili ya makocha katika kufundisha mchezo wa tennis. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night.